Check 1, 2, 3. Check 1. Good evening, children. Good evening, everybody. Online children, can you hear me? Yes, sir. Right. Now stop talking, everybody. Listen to me carefully. We have few problems. The main problem is electricity, power cut throughout the day. Up to now, I have used my generator. That's why we got late to start the class. මේ පැතින් නෑ දන්න ඇති. උදේ ඉඳලා කරන්ට් එක නැහැ. හරි? ඉරිදට එක දෙනවනේ. ඊළඟ හේතුව තමයි online දරුවන්ට මම ඉන්න background එකේ වෙනසක් පේනවා ඇති. This is not the smart board, this is my white board. My smart board sensors are not working. So till they come and repair it, I have to use my whiteboard. But when I'm using videos, then I can project it to the board. I can't write, but I can use it as a screen for the projection. A smart board එකේ ලියන්න ඉබැරි ලියන ඔක්කොම whiteboard එකේ presentations එතකොට videos වගේවා පුළුවන් ඒක projector ප්‍රශ්න නැහැනේ. හරි? ඔතන light එක පොඩ off කරන්න පුතේ. చాలా වැඩි. online දරුවන්ට පේන්නේ දන්නේ නැහැ board එකේ ලියන දේවල්. පොඩ මට බලලා කියන්න කවුරුද දරුවෙක්? What am I written? Yes? Hello. Hello. Right. You can see, no? They can see the board. It means that. When I stop share, you can see the full view. Then pain on the full view. Oh. Oh, sir. Right. Projection එක දාන්න ඕන දාට මම ඒකේ වෙලාවට use කරන්නම්. අනිත් ඒවාට නෑ. ප්‍රශ්නේ වැඩිනේ. Cool වෙන්නේ නැද්ද? නෑ? ඒ මොකද? පොඩ්ඩක්වත් cool වෙන්න බෑ. වෙන්න බෑනේ. දැන් මේක cool වෙන්නේ නැද්ද? cool එක එනවා. ටිකක් වෙලා යයි cool වෙන්න. දැන් on කරේ. හරි බලමු අපි. අද අලුතෙන් ආපු දරුවෝ අත උස්සන්න පොඩ්ඩක්. ඉස්සරෝම මට කීප දෙනෙක් කතා කරා. ඔයා කොහෙද? ඉරිවවුල. ඔයා? ඔයාලා භාග්‍ය සුපකේ ඔයාද? ඒ කවුද? ඔයා කොහෙද පුතේ? ඔයා සෙන්ටර්ස් නේ? බොයිස් එකේ දෙන්නම නේද? රයිට්. මේ පැත්තේ ඉන්නවද කවුරුවත්? නැහනේ. අද ඉස්සරෝම ආපු අය නැහනේ කවුරුවත්. ඒ තුන් දෙනාට මම වෙනම කතා කරන්නම් වැඩ තියෙනවා කරන්න අපිට. හරි? රෙජිස්ටර් කරගන්න. මොනවා කණක් කලින් පරක් වෙලා තියෙන්නේ. වැඩේට. ඉතින් රස්නේ. දැන් AC on උනේ හරියට. ජෙනරේටරේ උදේ කැඩිලා තිබ්බේ. මම ගලගෙදරින් කෙනෙක් කියනලා හැදුවා. හරි? එමන්සේක හැදුවා. දැනට නම් හරි. බලමු ඉස්සරහට. ඒකේ මං කියේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා කියලා අද. ගණන් ගන්න එපා. So last week we have stopped from symbolizing elements, giving symbols for the elements. Giving symbols for the elements. ටිකක් වෙලාවකින් cool වෙයි මේක. මේක මේ ලක්ෂිතනේ දැම්මේ. මෝඩ් එක වෙනස් කරලා දන්නේ නැහැ මේකේ.
PO. තව ප්‍රශ්නයක්. දැන් හරිද? තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද? මල්ටිමීඩියා එක රෙඩ් වුණා. හීට් එක වැඩි නිසා. ඒක අවශ්‍ය නැහැ අපිට. How many roles? How many roles that I have mentioned when writing symbols for elements? What is the first rule? Any element should be given in English name. The English name of the element, the first letter of the name used as a symbol. First letter is used as the symbol. I have given the examples too. Second rule. Second rule, if there are if two elements starting with the same letter, elements දෙකක් එකම letter එකකින් පටන් ගන්නවා නම්, two or more elements starting with the same letter, you have to use the second letter. At that time, second letter should be simple. Only the first letter is capital. එකම අකුරෙන් පටන් ගන්නවම නම් elements කිහිපයක්. Elements කිහිපයක් පටන් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම symbols දෙකක් තියෙන්න ඕන. Letters දෙකක් දෙන්න ඕන. දෙවෙනි letter එක simple වෙන්න ඕන. Example. Carbon. මම හිතන්නේ online දරුවන්ට පේන්න ඕන මම ලියනවා. පේන්නේ නැත්නම් මට ඉක්මනටම කියන්න ඕන. Carbon. Can you see? Yes, sir. Yes, sir. The symbol of carbon is capital C. Capital C. Tell me another element starting with C. Copper. කියන එක පොඩ්ඩක් තියන්න. Copper has a Latin name. Copperum. Copper කියන එක අමතක කරන එක Latin name එකක් තියෙන්නේ. English name එකක් තියෙන C අකුරෙන් පටන් ගන්න තවත් element එකක්. Calcium. Calcium. In both elements, the first letter is the same. Cobalt is another one. තව එකක් තියෙනවා cobalt කියලා. තව තියෙනවා නම් කියන්න. Cadmium. Cadmium, chlorine. තව ඉන්නවද? Cadmium, chlorine. හරි. ටික ගන්නකෝ. The first letter of all these elements, C, capital C. Then we can't identify them. අපි නඳුර ගන්න බෑනේ. Therefore, the second letter should be used for the other elements. Calcium is written as Ca. Second letter must be simple. Only the first letter is capital. Cobalt, Co. Cadmium, Cd. Chlorine, Cl. L is simple. L simple. Understood? තේරුණේ මම මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඔන්න අපිට තව example යන්න පුළුවන්. මේක ලියලා. Okay, then write the second rule. Rule එකයි මම දුන්නේ කිසති. Write the second rule. If two or more elements
Chloride නෙමෙයි පුතේ chlorine. Two or more elements starting two or more elements starting with the same letter. Starting with the same letter. Same letter. Two letters should be used. Same letter. Two letters should be used. Two letters should be used. Two letters should be used. Then the second letter should be, second letter should be a simple one. Second letter should be a simple one. It should be a simple one. Can you write that example? Calcium, cadmium, and the rest. දැන් කූල් එක හරි නේද? එතන මම කිව්ව ටිකක් වෙලා යනවා. බිත්තිය වලට එහෙම ඇබ්සෝබ් කරනවානේ. I can give you more examples. Online children, can you see if I write here on the board? Yes, sir. Another example, magnesium, manganese. Those are metallic elements, huh? Magnesium, manganese, molybdenum. Magnesium is written as Mg. Manganese written as capital M simple N. තවත් ඒ වගේ ගත්තොත් okay. Right, then the third rule. තුන්වෙනි එක. මාසයක් යනවා කිව්වා බෝඩ් එකේ සෙන්සර්ස් හදන්න. මොකද සමහර සෙන්සර්ස් නැහැ ඒවා ගෙන්නන්න එනවා කිව්වා. හෙට එනවා කිව්වා සෙන්සර්ස් ටික ගලවයි යන්න. කොළඹ ඉඳන් එන්නේ.
Friday එනවා කිව්වා ආවේ නැහැ. දැන් Monday හෙට එනවා කියලා කිව්වා. බලමු හෙට එයිද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එනකන් අපිට බලන් ඉන්න බැරි නිසා මම බෝඩ් එක මාරු කරා. කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ අපහසුතාවය විඳින්න වෙනවා ටික දවසක් යනකම්. මම ওই අපහසුතාවය නම් වෙනස් කරලා දෙන්නම්. හරි. ඕක මම ඩෙස්ක් එකේ යටට දාන්නම්. ස්පීක් එක. එතකොට හරි. ඒක මේ පැත්තෙන් තියන්න. හැබැයි මේ ඔය ෆිසිකල් දරුවන්ට මේ කැමරා එක නිසා පේන්නේ නැති වෙලි ටිකක්. ඒක නම් අයින් කරන්න බෑ. මොකද මේ කැමරා එක තමයි ඔන්ලයින් දරුවන්ට යන්නේ බෝඩ් එක. බෝඩ් එක ફોකස් කරනම් කැමරා එක මැද තියෙන්නේ ඉතින්. අර ඒ තිබ්බට බෑ බැලන්ස් නැහැනේ. හරි. අනිත් එක භයානකම දේ තමයි හිටපු ගමන් අමතක කියලා මේ මාක පෙන් එකෙන් අර කිලියන්න යනවා. ඉවරයි ලිව්වොත් එහෙම. Right, the third rule. Third rule is start writing. ලියන්න ගන්නකෝ. In some elements, සමහර elements වල in some elements the symbol originate in Latin name. Symbol originate in Latin name. Latin name. So they have the Latin origin. Latin භාෂාවෙන් තියෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Latin වලින් the symbol එක ලියන්නේ. No. Originate in Latin name. පේන්නේ නැද්ද? Sir, pen. Originate in. දැන් හරිනේ. Hari sir. Originate in Latin name. Therefore, the symbol is written according to the Latin name. Symbol is written according to the Latin name. Example, sodium. This is a common name for sodium. S-O-D-I-U-M. As I told you earlier, as we written earlier, what would be the first letter of the symbol? S. But the first letter is not S in sodium. Sodium has a Latin origin. It has a Latin name. What is it? Natrium. Sodium කියන්නේ natrium. Natrium කියන්නේ Latin name එක. Latin name. Here the element. Name of the element. Symbol. Symbol is given according to the first letter of the Latin name. What is the first letter of Latin name? N. Na is given because N means nitrogen. There's another element called nitrogen starting from capital N. For sodium, there should be another letter, no? Then capital N, simple A should be written. Another one, copper. Copper has a Latin origin. Latin name of copper is what? Cuprum. Then what is the symbol of copper? Cu. Cuprum. Tower. Gold. The Latin name of gold is aurum. Au is the symbol. Silver. Latin name of silver? Argentum. Then the symbol is Ag. AR නෙමෙයි
Argentum A R in නැතුව ඇති පොඩ ඉන්න නේනවා ඒත් අපි AG කියලා ලියන්නේ. Iron. What is the Latin name of iron? Ferrum. Ferrum. Therefore, the symbol of iron is what? Capital F, simple ferrum, Fe, Fe. Mercury, Rasadiya. Symbol of mercury is capital H, simple G. Then the Latin name is hydrogerum. මෑගේ Latin name එක hydrogerum. Hydrogerum ඔය එක එක පොත්වල එක එක විදිහට තියෙනවා. Latin names නෙව pronounce කරන්න අමාරුයි. Hydrogerum. Are there any elements like that? Yes, there are a lot. තව ගොඩක් තියෙනවා. Potassium. What is the symbol of potassium? Symbol of potassium? P. Capital P. Is that capital P? No. K. K. Capital K. Its Latin name is Kalium. 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 Examples for the elements with the Latin origin, Latin names. Can you write them? $79. තව එක ස්පේස් එකක් තියෙනවා නේ 80 පුළුවන්. නෑ මේ අද මේ 79 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ෆිසිකල් ක්ලාස්. ඒකට හේතුව අර ඉලෙක්ට්‍රොනික කාඩ් එක ගන්න කවදාවත් එච්චර ප්‍රමාණයක් එක දවසක නැඳෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් කොටසක් ඔන්ලයින් ජොයින් වෙනවා සමහර ගොඩක් වෙලාවට ඇවරේජ් එක ගත්තොත් මේ ක්ලාස් එකේ ඇවරේජ් එක සමනේ 70ක් වෙනවා. මේකේ වැඩි. මේකේ සහ ග්‍රේඩ් 10 එකේ. එතකොට ස්පේසස් තියෙනවා සහ මෙතන වෙලා තියෙන වැඩි වලට පේනවනේ. මේ ටේබල් එක මෙතන තිබ්බේ මෙතන දැම්ම නිසා මෙතන ටේබල් එක අයින් වුණා. හැබැයි ඒ වෙනුවට මෙතනට එකක් දැම්මා. මෙතනට එකක් දැම්මා වෙනුවට වැඩිපුර ටේබල් එකක්. නමුත් පොඩි කන්ජස්ෂන් එකක් තියෙනවා. තද බදයක් තියෙනවා. ගර්ල්ස් මේ පැත්තට ගිහිල්ලා ඉන්නේ ටේබල් දෙකක්. අලුතිනුත් ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ කීප දෙනෙක් නේද? ඔව්. මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කාඩ් සිස්ටම් එක නිසා ඒක දෙනවා කියපු නිසා හොඳ දෙයක් වුණා. මට හරියටම දැනගන්න පුළුවන් වුණා මගේ ක්ලාසස් වල ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ෆිසිකල් කීයක් ඉන්නවද ඔන්ලයින් කිය දැන් ඔන්ලයින් දරුවන්ට දැන් හෙට අනිද්දාට ඒගොල්ලන්ට වෙනම සිස්ටම් එකක් යනවනේ. මේකට මර්ජ් කරලා යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට කැමති දරුවෙකුට ඔන්ලයින් පේ කරන්නත් පුළුවන්, ඕනනම් ෆිසිකල් පේ කරන්නත් පුළුවන්. මොන විදිහෙන් පේ කරත් අහු වෙනවා මට. මෙතන ට්‍රේස් වෙනවා. ඒ සිස්ටම් එක මර්ජ් කරනවා. එතකොට
මම එදා කිව්වා වගේ ඔන්ලයින් දරුවෙකුට රෙකෝඩින්ග්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මගෙන් අහන්න නැතුව ඒගොල්ලන්ට රෙකෝඩින්ග්ස් බලා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වෙලාවට. අවශ්‍ය ඒවා. එහෙම වුණාම ලේසි වැඩේ. අපි හැමෝටම. මේ වැඩේ හොඳයි. Right, finish writing. Really ඉවරද? Children, online children, have you finished writing? Yes, sir. තව එකක් දෙන්නද? මට අමතක වුණා. Lead. What is lead? සිංහල? ඊයම්. lead කියන්නේ ඊයම් වලට. Symbol of lead? PB, පුංචි බණ්ඩා. කොහෙවත් නැති symbol එකක් නේ. Because the Latin name of lead is plumbum. මේකේ Latin name එක plumbum. යාළුවෙකුට දාන්න හොඳ නමක්. එතකොට මතකත් හිටිනවනේ. මේ නම් ටික natrium, coprum, aurum, argentum, ferrum, hydrogen, kalium, plumbum. යාළුවෝ කීප දෙනෙකුට දැම්මනම් symbol එකක් ඉබේම මතක හිටිනවා. plumbum, PB. Amen. Okay. I'm going to erase it. So we are going to write the symbols of first 20 elements in the periodic table as well as few important elements. මම elements කීපයක symbols ලියන්න යනවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක. මෙතන පේනව නේද board එක. Element symbol. Important symbols of few important elements. I had to use 2 rows. Element and the symbol. Starting from hydrogen. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, සද්ද වැඩි කතා බෑ කතා කරන්න හේතුවක් නැහැ වැඩ හරි beryllium, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine is a gas, neon, sodium liver, magnesium, aluminium. මේ හරිය පේනවද පුතේ ඔන්ලයින් දරුවන්ට මෙතනින් තව එකක් ලිව්වොත් පේනවද? Oh, sir. Yes, sir. Silicon. බලන්න hi he little baby බොනකොට කනකොට නටනකොට ඔයාගේ ෆොටෝ නියමයි සෝමා මැගිය ඇලි සිලි හරි phosphorus නෑ මට මතක් වෙන්න කිව්වේ මේ පිළිවෙල සීක්වන්ස් එක මතක තියාගන්න
එම ඔන්න phosphorus මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ පාඩම් කරන් හිටියේ එහෙමයි. grade 10 ගියම කියන්න. phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium ලිව්වනේ. calcium තව ඕන අපිට මේ හැබැයි අපි කන් ලිව්වා ටිකක්. පළවෙනි 20ට අමතරව ඔය zinc තුත්තනාගම් තනින් ගියාම arsenic then ඇතිනේ අනිත් ඒවා ලිව්වනේ අපි iron එහෙම ලිව්වනේ iron copper lead ඒවා අපි ලිව්වා then the symbol of hydrogen H capital H helium He අන්න බලන්න both hydrogen and helium starting from the same letter H but in helium second letter is used simple E lithium Li beryllium Be boron capital B carbon C nitrogen capital N oxygen capital O fluorine capital F neon nitrogen neon starting from letter N. Then neon has two letters, capital N and simple E. Magnesium Mg, aluminium Al, silicon capital Si. Why silicon has two letters? Because the sulfur is there. Here, sulfur capital S, silicon capital S simple I. Phosphorus P capital P, chlorine capital C simple L, argon capital A R. There are two elements starting with A, letter A, argon and aluminium. Aluminium Al, argon Ar. Calcium Ca, zinc Zn, arsenic A. Few important symbols of elements.
Have you finished writing? Yes. Yes, sir. Okay, I will erase this. Smart board එකේ වගේ නෙමෙයි. It takes some time for erasing, writing and everything. Okay. Okay, stop talking now. පොඩ්ඩ බැරි ඉන්න බෑ කෑ ගහනවානේ. මොකද? වෙනද නැති පුරුද්දක් අද. We are going to learn the building units of elements. Write the subtopic, building units of elements. Building units of elements. Now tell me, what is the building unit as you learn? As you learn in the lower classes, what is the building unit of any matter? Liquid, solid, and gas. Atoms. Who said that? කවුද එහෙම කිව්වේ? කවුද එහෙම කිව්වේ? Kevin. Scientist named John Dalton. Scientist named John Dalton said that the building unit of matter is an atom. Do you know the meaning of atom? What is the meaning of atom? Atoms cannot be divisible further. Atoms cannot be divisible further. Is that truth? No. 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 Because later scientists found that there are some particles inside the atom too. Those particles are known as subatomic particles. Subatomic particles. The particles which the atom is made of. Subatomic particles are inside the atom. Can you give me some examples for subatomic particles? Proton, neutron, electron. Yes. Electron was first discovered. Electrons discovered first, then the protons, and finally neutrons. Electrons, protons, and neutrons are the main three subatomic particles that the atom is built up, atom is made of. But Dalton said that atom was the building unit of matter. Anyhow, he was considered as the father of chemistry. Because of his finding, because of his reveal, scientists tried to find the truth. එයාගේ reveal එකකින් පස්සේ තමයි අනිත් අය try කරේ මේක හොයන්න. ඒ නිසා එයාට in the respect of him, he is known as the father of chemistry. Who is he? John Dalton. John Dalton. According to his theory, atom is the smallest unit of the building matter.
Can you write that? ලියමු. මේ අද ස්මාර්ට් බෝඩ් එක නැති නිසා නෝට් එක මට කියවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඩිස්ප්ලේ කරන්න බෑ. මම පුළුවන් දේවල් බෝඩ් එකේ ලියනවා. වෙනද වගේ ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්න බෑ පුතේ. හරි? ඒ හින්දා හොඳට අහගෙන ඉඳලා ලියන්න. සැරෙන් සැරේ අහන්න ඉන්න එපා. ඔය ඔන්ලයින් දරුවෝ ස්පීකර්ස් තියෙනවනේ හොඳට ඔන් කරගෙන සවුන්ඩ් එක වැඩි කරගෙන අහගෙන ඉඳලා ලියන්න. Okay? Right? The scientist named John Dalton expressed that the matter is built up by atoms. Expressed that the matter is built up by atoms. Matter is built up by atoms. The meaning of atom is cannot be divided further. The meaning is cannot be divided further. Cannot be divided further. තවදුරටත් වෙන් කරන්න බෑ කියන එක. Cannot be divided further. But later it was found that there are some particles found in atoms. They are known as subatomic particles. They are known as subatomic particles. They are known as subatomic particles. Subatomic particles. Main three subatomic particles are කවුද? මල්ලිලා තියෙන්නේ. Electrons, protons and neutrons. Electrons, protons and neutrons. Electrons, protons and neutrons. 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 අපි ඒ ගැන කතා කරමු. මොනවද ප්‍රෝටෝන, ඉලෙක්ට්‍රෝන, නියුට්‍රෝන්ස් කොහෙද මේවා තියෙන්නේ කියලා. හරි? පොතේ මේ සබ්ඇටොමික් පාටිකල්ස් හොයාගත්තට විතරක් මදි. මේ වගේ ලොකේෂන් එක දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ where the electrons, protons and neutrons are located in the atom. කොහෙද atom එකේ තියෙන්නේ? Then different scientists
they have given their own ideas of the structure of atom, because atom cannot be visible to the naked eye as well as to the microscope. So they have given their own ideas of the atomic structure. The first scientist who revealed on atomic structure, he was John Dalton once again. Dalton තමයි එතනත් මූලිකත්වයේ ගත්තේ. Atom එක කොයි වගේද කියලා කියන්න. But it was rejected because that model, atomic model, was not accepted. J.J. Thomson කියලා scientist කෙනෙක් හිටියා. එයා කියනවා atom was like a pudding. It is called plum pudding model of atom. According to him, atom is a pudding. Electrons are embedded in that pudding electrons are embedded in the atom just like the plums are in pudding. පුඩිමක තියෙන මුද්‍රප්පලම් plums වගේලු මේ atom එකේ electrons ගිලිලා තියෙන්නේ. ඒක වැරදි. ඔහොම ඇවිල්ලා accepted theory was given by the scientist named Ernest Rutherford. කවුද ටිකක් හරි පිළිගන්න පුළුවන් මෙතන දෙකක් දුන්නේ? Ernest Rutherford. He was a New Zealand scientist. Yeah. New Zealand scientist Ernest Rutherford. Rutherford said that the large area of an atom is a space. Atomic ලොකුම් ප්‍රදේශයක් space එක හිඩසක් තියෙන්නේ. The center, there is a small solid part. මැද තියෙනවා පුංචි ඝන දෙයක්, solid part එකක්. The size of this solid is just like a chickpea which is kept in a large football ground. මේ ප්‍රමාණය මේ solid එක හරියට chickpea කියන්නේ කඩල ඇටයක් වගේ ලොකු football ground එකක් මැද තියපු. So you can realize the sizes of them. You can compare the sizes of the space and the middle solid particle. Football ground එක football එකක් තිබ්බා කියවනම් තව කමක් නැහැ. කඩල ඇටයක් තිබ්බට පේන්නේවත් නැති තරම්නේ. ඒ තරම්ම කුඩා ප්‍රමාණයක් තමයි මේ atom එකේ මැද තියෙන මේ solid part එක. Then the solid part, he was known as nucleus. මෙයා මේකට කියනවා nucleus එකක් කියලා. මොකද කියන්නේ? Nucleus. Then he told that nucleus is made by protons and neutrons. Protons plus neutrons. Then where the electrons are? Oh, electrons. Electrons are revolving around the nucleus. එයා කියනවා electrons මේ nucleus වටේ කරකැවෙනවා කියලා. Around the nucleus. It is called an electron cloud. That is the space. ඒකට කියන්නේ electron cloud එක කියලා. ඒ තමයි space එක. This is very similar to the planet revolving around the sun in our solar system. Therefore, this model is known as what? Rutherford planetary model. We are talking about the atomic structure. අපි කතා කරමින් ඉන්නේ atomic structure ගැන. How atom is made of කියන එක ගැන. This model is known as planetary model. Planetary model. Whose model? Rutherford's model. It is also known as nuclear model. මේකට තව නමක් කියන පුතේ nuclear model කියන. But the truth is not this. Nucleus is okay, it is correct. How it is made of is also correct. හැදිච්ච විදිහත් හරි. But this is not the correct way of revolving electrons around the nucleus. Even though Rutherford said that electrons are revolving around the nucleus, not in this way. Another scientist later who came, who known as Niels Bohr. His name was Niels Bohr. He was elaborated this theory. He corrected the mistakes of Rutherford planetary model. He told that
electrons are revolving around the nucleus, not like this, but in different energy levels. මෙයා කියනවා electrons යන්නේ nucleus එක වටේට energy levels වල කියලා. ශක්ති මට්ටම් වල. You will learn it later in grade 10. How many energy levels are there? How electrons are revolving in energy levels? What type of energy stored in those energy levels will be learned later in your upper class. Upper grades වල ඒවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැනට මතක තියාගන්න ඔයාලට grade 9 වල තියෙන්නේ Rutherford planetary model එක ගැන කියන්න විතරයි. හැබැයි නීල් බෝ තමයි ඊට පස්සේ ඒක ඩෙවලොප් කරේ ওই විදිහට. නීල් බෝ කියන්නේ වයිල් බෝගේ ලොකු අපච්චිගේ පුතා. නීල් බෝ. ගැන අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. මේක තේරුම් ගන්න මොකද්ද? Large area of atom is a space. Atom එක ලොකු ප්‍රදේශයක් හිදසක් තියෙන්නේ. Middle solid is very small. It is made by protons and neutrons. Electrons are around it. Electrons in එක වටේට. Okay, then write the subtopic atomic structure. Atomic structure කියලා ලියන්න. Atomic structure. Atomic structure. Atomic structure. Then write the introduction of atomic structure. Scientist named Ernest Rutherford. Scientist named Ernest Rutherford. Ernest Rutherford revealed that REVI ED නේද? ස්පෙල් කරන්න මට පොඩ්ඩක්. Revealed REVI EW E revealed past tense. I need the past tense. ED Revealed that W the V දෙන්නේ කියලා. මම බලලා කියන්න හරියට. Revealed that the large area of the atom is a space. Revealed that the large area of the atom is a space. Space. Large area of the atom is a space. Space. In the center, matter, in the center, there is a small solid. There is a small solid part. There is a small solid part. Center that there is a small solid part. Small solid part, which is known as what? Which is known as nucleus. Which is known as the nucleus.
nucleus. Nucleus. Write in another paragraph. Nucleus is made of protons and neutrons. Protons and neutrons. Protons and neutrons. Electrons are electrons are revolved around the nucleus. Revolved around the nucleus. Nucleus එක වටේ කරකැවෙනවා කියලා කියන්නේ. Okay, then right. This is similar to revolving of planets around the sun, revolving of planets around the sun. Therefore, this model is known as Rutherford planetary model. Rutherford's planetary model. Rutherford planetary model. Rutherford planetary model. I'm going to draw the Rutherford planetary model in 3D structure. Children, don't misunderstand that the atom is not 2D structure. Atom is a 3D structure. It's a sphere, not a circle. Make a mem board එකේ වගේ circle එකක් නෙමෙයි මේක sphere එකක්. මේක ගෝලයක්. තේරුණාද? එතකොට මේ electrons කියනවා මම ඇන්දේ මෙහෙම board එකේ මෙහෙම කරකැවෙනවා කියලානේ. නැහැ. They are revolving outwards the board. They are going into the board. They are revolving in 360 degrees in different angles, different planes, because it is a 3D structure. අපිට අඳින්න බෑනේ 3D කියනවා. 3D අඳින්න පුළුවන් limit එකක් තියෙනවා. මම ඒ structures දෙකම ඇඳලා දෙන්නම්. මේ තියෙන්නේ 2D structure එක අපි කියන. මැද තියෙන්නේ nucleus එක. Electrons යන්නේ මෙන්න මේ වගේ. හැබැයි මේකම තමයි 3D අර මේ අපි එක සැරයක් යන්නේ මොකක්ද මේ structure of earth කියලා comet structure nucleus ඉන්නේ මැද කොටසක් කපලා අයින් කරාම
මෙන්න මේ වගේ තැනක නියුක්ලියස් ඉන්නවා. ඔය ඈතට ගිහිල්ලා බලමු. කක් වගේද පේන්නේ කියලා. ආ. රේඩි අඳින්න එපා. මෙන්න මේ වගේ මැද තැනක තියෙනවා කියනවා නියුක්ලියස් එක. දැන් පොඩි 3D ගතියක් තියෙනවද? ඒත් නැද්ද? මේක මැදට එන්න උනොත් තව. දැන් ඔය ඇති. මේ දෙකම එකයි. මේ ඇවිල්ලා 3D අර ඇවිල්ලා 2D. Nucleus. Here is nucleus made by protons and neutrons, P plus N. Electrons are in this cloud. It is called electron cloud. Here the electron cloud. Can you copy these two diagrams? Rutherford planetary model. Rutherford planetary model. Rutherford planetary model. Online children, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Can you see the large view of the board? Full screen of the board. Can you? Yes, sir. ඔයාලට අර කලින් වගේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ වගේ වින්ඩෝ එකක් නෙමෙයිනේ පේන්නේ නේද? ස්ක්‍රීන් එකේ ෆුල් view එක පේනවනේ. පේනව නේද? Yes, sir. Right. Right. Finished.
Right, finished. Finished. Yes, I know. Now listen, again. So this is how electron, protons, and the neutrons are arranged in an atom. It's a 3D structure, okay? Not a 2D structure. When you compare the masses of these subatomic particles, අපි මේ වගේ masses ගැන බැලුවොත් බර සැලකුවොත් where they are very light objects. Normally, the mass going 10 to the power of minus 23 kilograms. So difficult to remember. The high ඍණ 23යි kilograms වලින් බර. Electron එක, proton එක එහෙම යන්නේ. ඒ නිසා අපි මේගොල්ලන්ගේ masses kilograms, grams වලින් දෙන්නේ නැහැ. වැඩක් නැහැ එහෙම දීලා. The masses of them given in as a relative value. Relative value කියන්නේ සාපේක්ෂව එක්කෙනෙකුට සාපේක්ෂව අපි දෙන්නේ. Example, electron is the lightest particle, lightest subatomic particle. Protons and neutrons are approximately equal in their mass. So if the mass of a proton is considered as 1, the mass of neutron is also 1, but mass of an electron is 1 upon 1840. Mass of an electron is 1 upon 1840 of the mass of proton. Proton එක බරෙන් 1841යි. Those are not the real masses, relative masses. Relative to what? Relative to the mass of a proton. Proton එක බර තමයි 1යි කියලා සලකන්නේ අපි. එයාට සාපේක්ෂව තමයි relative to අනිත් පැයේ masses දෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට එන්නේ. So that is about the mass of subatomic particle. What about their charges? Charge type. You know that there are two types of charges, positive and negative. What is the charge type of electron? Electrons are negatively charged. Electrons are negatively charged. Protons are positively charged. Then what about the neutrons? Neutral, no charge, nil. Neutrons are neutral, no charge type. I'm giving information of subatomic particles. Their location, their masses, relative masses, and their charge type. මගේ information ටිකක් දුන්නේ. තේරුණාද? අපි ඒ ටික ලියා ගන්න ඕන. ලියන්න මේ විදිහට. The following table indicates few facts of කරුණු කිහිපයක්, few facts of 3 subatomic particles. Few facts of 3 subatomic particles. What are the 3 facts? First, the location. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ කොහෙද atom එකේ? Relative mass and relative charge. Relative charge. Charge type එකක් තියෙනවනේ. Relative to what? Relative mass කියන්නේ relative to proton, no? Relative to proton. Three subatomic particles are proton, electrons, neutrons. මුලින්ම හොයාගත්තේ කවුද?
First, the electron was discovered. Do you know the scientist who discovered the electron? Electron was discovered by J.J. Thomson. Scientist named J.J. Thomson. Then the proton was discovered by William Rutherford. Not Ernest Rutherford, William Rutherford. After many, many years later, another scientist named James Chadwick, J.J. Chadwick, found the neutrons. They were believed that there were only two subatomic particles, protons and electrons. But later, the neutron was found. Location of a proton in the nucleus. කොහෙද තියෙන්නේ proton? Matter in the nucleus. Where the electrons are? Around the nucleus. Nucleus එක වටේට. That is around the nucleus. Neutrons are also in the nucleus, along with protons. Relative mass. If the mass of a proton is just 1, electron is 1 upon 1840 times of the mass of a proton. And the neutrons are, the mass is equal to the proton. That is also 1. Relative charge. The charge relative to proton. Protons are positively charged. Positive 1. Electrons are negatively charged. Negative 1. Neutrons are neutral, 0 charge. Neutral, 0. Neutral. Finished? Yes. Yes. Now listen. Now, you know,
ඔය ජයකොඩිය ලියන්න දෙන්නකො දෙපැත්තේ දෙන්න. පේන්න දෙ මනුස්සයා තව ලියනවා බලාගෙන. මොකද දෙපැත්තේ උන් දෙන්නට සනසන්න ගිහිල්ලා තමන් වැඩ යනාගෙන තියෙන්නේ. මෙහා පැත්තේ කතානායකනේ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ඉවර කරලා අර මනුස්සයා ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. Once again, I'll draw the nuclear model of Rutherford. I want to tell you something. Children, the nucleus is made by protons and neutrons. Protons are positively charged. Neutrons are nil, no charge. Then what is the type charge of the nucleus? What is the charge type of nucleus? Nucleus is made by positively charged neutrons and neutral neutrons. Then what is the charge type? Positive. Nucleus is positively charged. Electrons are negatively charged. There will be an attraction. No? The opposite charges attract. Huh? Because of that attraction, electrons, they would fall in the nucleus and destroy. No. Why? Why don't I bet in that? Because of the speed of the revolution. This is just like riding a bicycle in a dangerous well. Bicycle because of the high speed of the electrons around the nucleus, they won't fail it. වැටෙන්නේ නැහැ තුරට නියුක්ලියස් එකට. වේගින් කරකැවෙන නිසා. The other fact, අනිත් දේ තමයි mass of an entire atom is almost the mass of the nucleus. Am I correct? Mass of an entire atom is almost the mass of the nucleus. මුළු atom එකේම බර කියලා ගන්න වෙන්නේ නියුක්ලියස් එකේ බර විතරයි. ඇයි? Electron is 1840, 1 upon 1840 times as the mass of a proton. Proton එක බරේ මෙච්චරයි. We can neglect the mass of the electrons then. අපිට නොසලකා හරින්න පුළුවන් මේ electrons වල බර compared to the mass of the protons and neutrons. Then mass of an atom means mass of the proton plus mass of the neutrons. Neglect the mass of electrons. අතහැරලා දාන්න electrons වල බර. Two light objects electrons are. ඒගොල්ලෝගේ බර ඇත්තෙම නැහැ. තේරුණාද? Right below. පහළ ලියන්න මේ sentences තුන. Compared to the volume, compared to the entire volume of an atom, compared to compared to the entire volume of an atom, the volume of nucleus is very small in size. Very small in size. A very small kilowatt ඇති. Very small. ඔය කඩල ඇටි කතාව මම ලියන්න යන්නේ මතක තියාගන්න. හරි, it's very small. The next point ඊළඟ ලියන්න. Since the neutrons are neutral. Neutrons are neutral. ඒගොල්ලන්ගේ charge එකක් නැති නිසා. Neutrons are neutral. The nucleus is positively charged.
Nucleus is positively charged. I'll give you one more hint. තව දෙයක් කියන්නම්. පොඩි hint එකක් දෙන්න. Children, in a normal atom, number of protons is equal to number of electrons. Not the mass I'm talking about the amount. Number of protons equals to number of electrons. මේ දෙක සමානයි. That is in a neutral atom. Neutral atom එකක. ඒ කියන්නේ when the atom is not making any chemical bonds with other elements. සාමාන්‍යයෙන් atoms කියනවා නිකන් තියෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ chemical bonds හදා ගන්නවා. අනිත් atoms එක්ක. Similar, dissimilar atoms එක්ක chemical bonds හදා ගන්නවා. එහෙම ගත්තාම මේක neutral atom එකක්. ඒ වගේ එකක electrons ගානයි protons ගානයි සමානයි. එතකොට මෙයාගේ තියෙන්නේ protons 10යි නම් අපි කියනවා +10 කියලා. ඇයි? Charge of one proton is +1. There are 10 such protons, then +10. Then how many electrons are there? -10. මේ ගානම 10ක්ම තියෙන එපා electrons. හැබැයි යාලා neutral negative charge නිසා -10. Then what is the charge type of atom? I mean the atom is electrically neutral. Atom එකක් කියන්නේ electrical neutral. හැමතිස්සෙම neutral එක. Plus minus cancel off වෙනින්. මම කියන එක තේරෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? හරි? මේ ගැන වැඩිපුර grade 10 ගියාම ඉගෙන ගන්න පුළුවනි. නමුත් දැන් හිතන්න. ලියන්න පහලින්. In a neutral atom, සාමාන්‍ය atom එකක neutral atom, number of protons are equal to number of electrons. Number of electrons. Right, this is all about an atom according to your level. ඔයගොල්ලන්ගේ level එකේ හැටියට මේ atom එකක් ගැන විස්තර මම ගොඩක් කියලා දුන්නේ වැඩිපුරත් එක්ක ටිකක්. Then you are going to learn two things about an element. Atom of an element. ඕනෙම element එකක atom එකක මෙන්න මේ මම කියන්න යන features දෙක තියෙනවා. ඊට කලින් මට කියන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවද එක දෙයක් කියලා? මොකක්ද? How element is made of? Carbon is an element. How carbon is made of? By what the carbon is made of? Carbon is made by similar carbon atoms. How nitrogen is made of? Similar nitrogen atoms, but nitrogen atoms are not similar to carbon atoms. They are differ. One element is made by similar atoms. It's on. Magnesium is made by similar magnesium atoms. But magnesium atoms are different from carbon and nitrogen atoms. Okay? Right below the paling. An element is made by atoms of the same type. An element is made by atoms of the same type. Atoms of the same type. But atoms of different elements, vivid elements or atoms, but atoms of different elements are differ to each other.
atoms of different elements are differ to each other. Differ to each other. Differ to each other. Example. Example ලිව්වම ඔක තේරෙයි. Example. යන්න. Carbon. Element carbon, sorry. Element carbon is made by අපි සිංහලෙන් තමයි carbon element කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ඕන කොහොමද? Element carbon. Element carbon is made by similar carbon atoms. ඕක චූට්ටක් විතර වෙනස් වෙනවා grade 10 11 ගියාම. ඒ වෙලාවට කියන්නම් ඈ දැන් ඔම ලියන්නකෝ. Is made by similar carbon atoms. It is different from atoms of aluminium. Oh, future. Lian. It is different from atoms of aluminium. It is different from atoms of aluminium. එකම එක දවසයි note එක කියවලා ලියන්න දුන්නේ. පන්තිම භාගයක් ලියන්නේ නැහැ. කොහොමද ඉස්කෝලේ notes කියනකොට ලියාගන්නේ? ඉස්කෝලේ notes කියන්නෙම නැද්ද ලියන්න? නැත්නම් මොකද ඉස්කෝලේ notes කියවන පොඩි පන්ති දැන් notes කියවත් ටීචර්ස්ලා කියවද්දි ලියන්න තියෙනවා. දැන් මම අද තමයි ඉස්සරෝ මේ බෝඩ් එක නැති හින්දා note එක කියවන්න ගත්තේ. පන්තිම භාගයක් note ලියන්නේ නැහැ. ඒ ස්පීඩ් එකට යන්න බෑ. එහෙම නැතුව grade 10 11 කරන්නත් බෑ කියලා දැනගන්න ඕනේ. තේරෙනවද? තමන් ඔය ඉන්න ස්පීඩ් එකෙන් ඔය හැමතිස්සෙම ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ලේලියා පුරුදු වෙලා grade 10 11 syllabus එක O level syllabus එක නම් පුතෝ කරන්න බෑ. හරි? මොකද O level වල ඔහොම මේ සෙල්ලම් කරන්න බෑ 10 11 syllabus එකේ. වේගෙන් notes ලියන්න තියෙනවා. notes ලියන්න ඕන. කියවනකොට ලියන්න ඕන. හැමදේම බෝඩ් එකේ දාන්න බෑ. ලොකු ළමයිනේ දැන්. ඒකට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. මේ බෝඩ් එකේ කතාව නම් තව දවස් දෙක තුනකින් හරියයි. අපෝ එතෙන්ට යයි. ඒක මම මේක මෙතනම තියනවා. මේක හදාගත්තත් දෙකම යූස් කරන්න පුළුවන් විදියට. මොනවද මට ඊට වැඩිය ඔය ස්මාර්ට් බෝඩ් එකට වැඩිය මම වයිඩ් බෝඩ් එකට මම කැමතියි. ඩයග්‍රෑම්ස් අදින්න පුළුවන්. ඒක හොඳයි. right. අද මම ඔතනින් නවත්තනවා. අර මං කිව්ව point අර facts දෙක මම අනිත් දවසේ කියලා දෙන්න. මොකද අද මට මේ ළමයිත් එක්ක පොඩි වැඩක් තියෙනවා මේ registration වැඩක්. ඒ හින්දා මම මෙතනින් නවත්තනවා. හරි? අපි අනිත් දවසේ පුතේ ඉදිරි කතා කරමු atoms ගැන. Okay then. Good evening and thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.